camera, not the emulator. And I can make light changes here, right? So I can, you have the full JavaScript debugger, you have the full JavaScript and HTML profiler, so you can find problems in the performance. Вот здесь рассказывают про инструменты Salesforce, кстати, интересно. Если хочешь научиться, можно посмотреть. Ну, в частности, дебаггер показывает. Очень многие компании зарабатывают только на Salesforce, потому что это настолько большая инфраструктура, что ты можешь находиться внутри и спокойно там жить. Это как 1С, но только, я не знаю, во сколько раз, в 100, может, в 1000 раз больше. Но, естественно, там инфраструктура гораздо интереснее. Это такой один из больших гигантов, поэтому ты можешь вот изучить такой специальный язык. Ну, вот дебаггеры всякие под разными системами, под Safari, под BlackBerry. Очень интересно. So another solution is Inspect. Inspect is a solution from Adobe where you can do similar things over the Wi-Fi, right? So I will not try it here because we are too many people here in the Wi-Fi, so it might not work. But you can try it. It has a free version and a version that you need a Creative Cloud account, and you can have like 50 different devices here on the table and debug all of them at the same time using the Wi-Fi, right? So try Edge Inspect. It's also a remote inspector tool. Then we have some bandwidth simulators that is, for example, net limiter for Windows. So you can simulate having a 3G connection on your computer. Так, я пойду пройду сейчас дальше, посмотрю, а потом можно будет вернуться. Там мне сказали, что дальше хакатон. Это, конечно, самое интересное место, мне кажется. Потому что всякие выставки можно и так найти. И не знаю, чем компания занимается так, а вот собрать вместе специалистов, это очень сложно. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Очень здоровский дизайн, мне очень нравится. А, вот сам хакатон, кстати. Я так понимаю. В Фейсбуке, если вы помните, были такие стульчики просто, маленькие столы, а здесь вот так все по-серьезному. Книжки какие-то читают. Вот девушка-программист. Очень внимательно чего-то изучает. Даже стало интересно, что. Да, почту проверяет. Письмо от инвестора, наверное, пришло на 100 миллионов. Очень много народу. Мои знакомые здесь тоже должны быть, надо поискать. Я тоже туда должен пустить. Я думаю, но пока еще вокруг посмотрю. А вот все по командам, понятно. Все по командам. Team One. Круто. Клевая такая обстановочка, на мой взгляд. А тут вот. Простые странствующие. Сидят на мешочках.
Кстати, где моя футболочка? Здесь, наверное, больше маков даже, чем в Apple. Так, вот туда сейчас пройдем, посмотрим, что там. Что это там показывает? А, ну здесь, в принципе, тоже команды сидят, я так понимаю. Тоже сидят команды. Фоточки всякие. Что-то делают. Здесь хакатон на $1 миллион. Вот, кстати, написано. Можно было подготовиться, выиграть $1 миллион. Кстати, кто-то выиграет сегодня. Ну, такой неплохой стартовый капитал для проекта. Учитывая, что некоторые российские инвесторы за $1 миллион продают проект. А, сейчас будет какое-то выступление, видимо. Да. Будет интересно. Запер. Вот эти все названия, которые мне попадают в кадр, можно смотреть и черпать какие-то идеи здесь. Я думаю, что команды не просто так присутствуют. Все самое инновационное, ну и, конечно, наверное, Salesforce. Вот еще. Agile Manager. Там. О, вот, я потерял уже для своего... Hey there. Good. I'm fine. Could you tell me what is it? Is it your project? So we are online training and online education for developers and Uh-huh. IT professionals. Online education, right? Education, Uh-huh. yeah. So What kind? we have 1,200 courses, 4,500 hours of content for both developers and IT professionals. Uh-huh. So are you more developer IT space? Mhm. Both? Yeah, yeah. Okay. So things like .NET, Java, mobile applications, SharePoint, SQL. On the IT side, we have virtualization. Do you have Python? We have a little bit in Python. Yep. Okay. So open source, Ruby on Rails, that type of a thing. Okay. IT side, networking. We have virtualization, the whole Microsoft suite as well. Self-paced, so they're all pre-recorded by our authors. And you just log in, kind of like Netflix almost. You know, you just log in, you pick out your course, push play. You can actually alter the speed from half speed to 2x. How much is it? So we have monthly plans starting at $29, $29? $49 a month, and that's USD. And then we have annual subscriptions for $299 per user and $499 per user. That comes with management capabilities and features for managers to check progress and assessment results for individuals on their team. How many customers do you have? So we're nearing 500,000 paid users. Okay, and not paid? And business accounts, 4,500, 5,000, I'm not sure, somewhere up there in that realm. Yeah. Okay, thank you. I'm gonna try. Thank you. Thank you. There's a card for you to get access for 1 month. Okay. We also provide businesses with corporate trials as well. So you can put a group of you
on a trial, it simulates a full paid subscription, and so you can see the progress of people on the team and everything. Okay, thank you. Yes. Can I get you some? Yes, absolutely. There you go. Thank you. And here's my card. If you have a question, Okay. feel free to reach out to me, and we can set up a group trial for your developers or IT staff. Okay, thank Okay. you. Thank you very much. Oh, sorry. Oh, I'm Did sorry. I pass? Yeah, good. Did I do good Yeah. for the video? Yeah. Я очень рад вот этой штучке, потому что я же забыл в отеле от своего нового айфона, так что вот не пришлось покупать. Он хоть и не белый, но все равно круто. Sounds good for Square. Yeah, exactly the same. Hey, how are you? On video? I'm doing Yes. great. What about yourself? Yeah. And what is it, SendGrid? SendGrid makes sending and receiving transactional email really easy. So that's like, welcome to our service, or here's your username and password that you forgot, or like, such and such wants to be a friend, things like that. So, for example, when, I don't know, do you use Spotify? So when Spotify tells you like one of your friends joined Spotify, they're actually telling us to send that email to you. So we actually are sending it. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Can I do it? Yeah, absolutely. Thank you, man. Yeah, for sure. Такие вот проекты есть, да, еще? Интересно. Вот, кстати, бокс. В отличие от Dropbox, бокс, говорят, дает больше стартового места. Сейчас мы спросим у них, что они, какой плюс. Так, а это что у нас такое? Hey. Hello. Hey. Could you tell me about box? Actually, I'm use Dropbox. Maybe. Oh, you use Dropbox? Yeah, Okay. yeah. Maybe I'm gonna move. Sorry? Maybe I gonna move. Could you tell me? It Yeah. depends on what you're trying to do, right? So Yeah. are you recording me right now? Yeah. It's very important information. Could you tell me about box? Oh boy. Okay. Well, we basically focus on allowing you to upload and access your files from the cloud and then collaborate around them. So we focus mostly on the enterprise. Okay. Dropbox is really good for like individuals and sort of their individual file sharing needs. We do take it a little bit further. We're looking for businesses, for enterprises to help them collaborate internally and externally without having to get up on security. So we have a lot of strong permissioning services. You can sort of see the different access logs. There's a bunch of different pieces around that. But today we're actually in the dev zone talking about our APIs. We think are pretty cool. Are you you weren't familiar with Box, you're probably not familiar with our APIs at all. But anything you can do in the web app, you can also do using our APIs, or maybe 90% of them. So everything from uploading and downloading files to sharing them, seeing what kind of access has been used. Yeah. Okay. It's like Dropbox, right? There's more collaboration features, there's more security and permission features in the APIs as well. And then we actually just launched something that nobody else has, which is called the View API. It's the first sort of standalone API that Box is offering, and you don't have to be a Box customer in any other way to use it. And basically what it does is takes Office and PDF documents, converts them into HTML, and allows you to display them really beautifully in any mobile or web application. And we allow you the option to actually download the HTML directly so that you can do whatever you want with it. But we're allowing you to really take advantage of your content and allow it to work for you in the browser without having to open it up in a separate tab or download something or have a plugin or anything else. Okay. How much is it? Well, so it's in public beta right now, so for the moment it's free. Yeah. Eventually there will be a very large free tier, and then it'll be usage based. So if you have millions of documents, obviously you're going to have to pay a little bit, but it really depends on how much you're uploading. Okay. How can I start it? You can go to developers.box.com/view and just sign up for a developer key. There's a little box you check for View API, and we have all the documentation there right now. You can go check it out. I highly recommend that you do. Okay, thank you. Cool. Thank you. Вот такой бокс. Angel Hack. Angel Hack и очень много конфеток. А это мини-хакс. Так, все, я пока остановлюсь, чтобы не было не длинное видео.